Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 27e vidéo du playlist Physics au level, syllabus 50-54. Et dans sa leçon-là, on vous traite quelques questions, multiple choice questions de Cambridge sur le sujet de transfer of thermal energy, c'est-à-dire conduction, convection and radiation. OK? Et là, moi, le mot questionnaire. Nous avons 35 questions. Alors, nous 42 minutes. OK? Et nous commencer, which statement about thermal radiation is correct? In a vacuum, thermal radiation travels at the speed of light. Il paraît correct, ça. Ça paraît correct. Enfin, il est correct. Thermal radiation is a longitudinal wave. Ça menti. Thermal radiation travels at an ultraviolet wave. Non, c'est infrared. White surfaces are better emitters of thermal radiation than black surfaces. Non, menti. Normalement, quand nous finissons, on est à correct. Et moi, mon préféré, il y a toute la question parce que, attention, il y a une nuance. OK? A slice, pardon, of bread is placed under a red hot electric grill to make toast. OK, dit là. Slice of bread here. How does heat energy reach the bread? Normalement, P dans la matière là, ou bien c'est dans l'air aussi, c'est un bad conductor, conduction, no? Conduction, cannot. Convection, si ça est dans heat là, heat, ban hot air, il peut monter là-haut, ça veut dire convection aussi, pas capable. Et only by radiation. Nous avons la réponse. Yeah, OK, radiation only. A solid bar is heated at one end. How is thermal energy transferred to the other end of the bar? Heated molecules cannot move. Molecules cannot move. Heated molecules stay completely still. Menti, they vibrate. Heated molecules vibrate more rapidly and pass energy to the other molecules. Ça, oui. The tubes inside solar heating panels use the sun's radiation to warm water. Okay. Why are the tubes painted black? Because black surfaces absorb radiation well. Ça paraît correct? Black surfaces conduct heat well, black surfaces emit radiation well, but not for this purpose. La lumière absorb radiation. Black surfaces reflect radiation well. No, absorb. Ah. A copper rod is heated at one end. Which statement describes how heat transfer occurs in the copper? Molecules cannot move. Okay. Energetic free electrons move from the cooler end to the hotter end. Energetic free electrons move from the hotter end to the cooler end. D. 5, c'est D. Okay. Which statement about copper explain why is it better? Is it a better conductor of heat than glass? Because in copper is a metal, there are free electrons. Atomic vibration is passed on to neighboring copper atoms quickly? No. Atoms move through the copper and pass on kinetic energy. No, atoms cannot move. Density changes, no. En fait, ça, atomic vibration occurs in both. OK? Nous allons capable de dire là, est-ce qu'il y a more atomic vibration in copper or glass? Moi, on va pas dire ça. Et there are free electrons in copper, ça oui. The diagram shows a frozen pond with the surface of the ice melting as heat is transferred from the warmer air above it. OK. Abbiamo una ice là, una water. Ice water. Ici, on a air at 5 degrés Celsius. Ice, melting ice. Melting ice, il pour 0 degré. OK, melting ice, c'est 0 degré.
By which processes is heat transferred from the air to the ice? Bon, là, les hot, ça, les cool. N'oubliez convection parce que hot air, il vous move là-haut. N'oubliez convection. Convection, quand il y a convection, nous couper. Convection, convection. Ça veut dire by radiation and convection only. C'est D. Et radiation directement depuis l'air jusqu'à ice, et puis parce que dans l'air là, in contact with the ice, nous cause conduction also. A glass beaker contains water. When the center of the base of the beaker is heated, a convection current is set up. Okay. Which statement explains this? Evaporation of water. No. Got water can evaporate inside water. Expansion of water molecule causes them to rise. Water molecule can expand. The water above the heat source rises because it becomes less dense. Ah oui? Ça non? Become less dense because it is heated. Expansion between the molecule, not of the water molecule, between the molecules. Two identical metal plates are painted, one matte, dull white, and the other matte black. These are placed at equal distances from a radiant heater as shown. The heater is turned on for 5 minutes. Which metal plate absorbs more energy and which plate emits more energy in this time? Okay. Black absorbs more energy and black emits more energy. Ça veut dire réponse C. Ici, matte white, bon, il peut absorber un peu et il peut refléter beaucoup et aussi il peut émettre beaucoup parce qu'il absorbe petit. Et puis le white. A saucepan is used to heat up some water. Plastic handle, aluminum pan, hot plane. How is heat transferred to the aluminum pan and to the plastic handle? To the aluminum pan, the movement of free electrons and the vibration of atoms paraît correct. Ça paraît correct, ça paraît correct. Ça pas correct. Heat is transferred to the plastic handle, vibration of molecules only. Ça veut dire ça qui est correct là. B. Vibration of molecules only. The plastic handle. P non, movement of free electrons. La réponse à 10, 10 c'est B. A silver cup is filled with water, with boiling water from a kettle. A man touches the outside of the cup and finds that it is extremely hot. Why is the surface so hot? Silver cup with water, no? Et silver is a good conductor of heat. Il y a d'autres raisons. Il y a convection, boiling water, latent heat, shiny surface. Il y a la fausse. 4 containers are filled with equal volumes of water, okay, at the same temperature. Containers A and B are shaded by a tree. Sunlight falls on containers C and D. From which container does all the water evaporate first? Bon, ça c'est evaporation. Puis non, il y a fait exact chapitre qui nous peut faire là. Mais, ça veut dire equal volumes. Mais ici, the shade, ici, the sunlight, larger surface area, c'est D la réponse. A rod of metal is heated at one end. Which statement best describes the conduction of heat to the metal? Okay. Atoms cannot move. Atoms vibrate and hit atoms at the cold end. How? Marchi. Free electrons move from the hot end and hit atoms further along the rod. Ça paraît correct. Vibrate and pass. Non. C'est C. 13 c'est C. 4 wet towels are hung out to dry as shown. Which towel dries most quickly? A larger surface area under the sun. Windy, towel unfolded. How is heat conducted in a metal? By movement of electrons to the metal only. By movement of the atoms, by vibration of the atoms and movement of the electrons through the metals.
Ça, oui. 15 essais. A student uses a double wall glass vessel to contain a hot liquid. What reduces the heat lost by radiation? Radiation, ça veut dire nous faut besoin shade, enfin, paint, oui, silver. Est-ce que nous dans ça là? Et vacuum space, il ne peut pas empêcher. Black, non, black pas capable, pas capable arrêter radiation. Black, au contraire, pour augmenter radiation. Painting surface S silver. OK? Ça, c'est la bonne réponse. In hot water, people use electric fans to keep cool. Why do the fans make them feel cool? They change one form of energy into another. They cool the air in the room. They increase the rate of evaporation from the skin. They speed up the vibration of air molecules. No, they increase the rate of evaporation from the skin. Okay? You know, molecules of water qui perspiration ou bien ouais, l'eau du skin, il passe l'eau là, le wind là passe l'eau là, il donne more kinetic energy, il est capable escape their water state, the liquid state, living vapor, et en même temps, là, il prend l'énergie depuis nous la peau. OK? Et nous feel cool. 4 metal cans are identical except for the color and the texture of the outer surfaces. Même volume, at même temperature is poured into each can, which cool the most rapidly. Bon. Outer surface, bien black, et bien mat ou bien rough, parce que si shiny, smooth, OK? Ah bien, les pour black, oui, mais seulement ça non. Ah bien, parce qu'il y a more surface area. Ah. How does heat transfer through a vacuum take place? By radiation only. Pas conduction, the vacuum. When a refrigerator is switched on for the first time, the air surrounding the icebox is cool. Okay. What happens to the density of this air? Well, the density increases. C'est là. Quand the density increases, normalement, l'hypercarb stays at the top, l'hyper sinks to the bottom. Ça veut dire, réponse C. C. The diagram shows 4 identical cans with the outside surfaces painted either dull black or polished silver. Each can contain the same volume of water initially at 80 degrees. After 5 minutes in a cool room, which can contain the coolest water? Bon, si nous pas couvert, ça veut dire pas pour une evaporation, ça veut dire normalement tu as un layer pour la convection, il faut perdre le chaleur. Mais si nous pas couvert, si nous couvert, ça veut dire qu'il peut empêcher ça chaleur là à the room là, and lead for convection, okay, of the air here, okay, it would trap the heat to a certain extent, bien sûr. Et pour connaître qui peut venir plus frais et mourir d'un coup, et est-ce qu'il est polish ou bien est-ce qu'il est dull? Dull black, normalement, black. Et il peut, it's a better emitter than shiny, okay? Et dull, et il peut increase la surface area là, okay? Of the emitting surface, okay? Et ça veut dire la réponse du pour A. Deuxième réponse, ça. Même question. The diagram shows 4 cans in a cool room. They are painted as shown. One pair is filled with hot water and left to cool. The other pair is filled with cold water and placed near infrared heaters. The hot water in the black can cools more quickly than the hot water in the white can. Normal, more emission. The cold water in the black can heats more quickly than the cold water in the white can. It can absorb at a faster rate due to the black paint. Which row show the reason for this? Better emitter of infrared, black. Better absorber of infrared, c'est black. La bien réponse, c'est A. Il y a un point K2 et ça Cambridge.
In a vacuum flask, which methods of heat transfer are prevented by the vacuum? Conduction and convection. Conduction and convection. Et radiation, non. Parce que si tu as l'air, tu peux avoir une certaine convection et tu peux avoir conduction. Mais puis dans l'air, in a vacuum, il y a no conduction, no convection. Ice is taken from a freezer and left in a room. The ice melts and eventually the water reaches room temperature. Which energy transfer takes place? Energy transfer during melting. From room to ice, ça de là. Deux possibilités. After melting. Still from room to water. From water to room. From room to water, parce que l'ibza reach augmente depuis 0 degré jusqu'à arrive room temperature. On sait. The diagram shows a simple manometer. Bon, ça fait un an, il a fait avec sa question-là, mais nous, bon, nous répondons toujours. Bon, dire pour nous traiter sa question-là, nous traite tout le temps là. Nous dire pi. Allez, pi E. Pi E est égal à pressure R, which is equal to H, nous appelons ça rho G, pressure of H, plus atmospheric pressure, il appelle ça S là. Side X is connected to a gas supply, side Y plus atmospheric pressure. Ça veut dire, what pressure is the length H? Ça veut dire ça, qui peut faire? Ça veut dire H rho G là est égal à pressure of R minus atmospheric pressure. Ça veut dire, ça menti, gas pressure R, sum, non? Difference between the gas pressure R and the atmospheric pressure S. Tout le temps, quand nous guettons l'eau, N la ligne, là, the lowest line, là, est facile pour nous comprendre et nous créer l'équation et facile pour nous trouver le résultat là. Hein? Okay. A thermocouple thermometer is made from 2 wires connected to a voltmeter. Okay. Which arrangement gives a reading on the voltmeter? Bon, déjà, un thermocouple, il a tout dissimulé la wires. Nous ne pouvons pas faire ça parce qu'une thermométrie, on nous arrête de faire. Mais toujours, c'est une connaissance générale, un thermocouple, tout dissimule la wires, ça veut dire, nous wires pas capables de couper. Couper. Et soit ça, soit ça. À celle-ci, parce que nous besoin une différence de température from the hot junction to the from 2 points. OK? Between 2 points. Si ça hot, ça veut dire besoin une place que na cold temperature. Ça veut dire si temperature of the voltmeter is the same as the hot junction. Mais dis pas pour bon. Pas pour aucun comment on appelle ça? Différence de température. Et pas pour une reading on the voltmeter. The temperature of the voltmeter should be colder than the hot junction. OK? Ah, c'est la réponse. Ça qui dit ça va pas. A double glazed window has 2 sheets of glass separated by a layer of air. OK? Double glazed and air là. Ça c'est glass. Ça c'est glass. Thermal energy is conducted and convected through the layer of the air. Through the layer of air. Okay. The amount of conduction and convection vary with the thickness of the layer of air. Vary with ça. Thickness D. Shown in the graph. Il y a conduction. Plus mon layer, mon thickness diminue, plus mon conduction peut augmenter. Plus facile pour la conduction depuis ça à ça. OK? Si ça diminue, conduction peut augmenter. Parce qu'il y a full gros conduction quand P dans même l'espace. OK? Quand tu es touché. OK? Il peut faire comme ça. Ça là, convection, parce que plus on n'a plus beaucoup l'air, plus on n'a plus beaucoup de convection. On vient quand le thickness va augmenter. Convection, ça c'est convection. Ça c'est total energy transfer. Il prend D là, il a ajouté. Il a ajouté, il gagne ça. Total energy transfer by conduction and convection. Which thickness of air produces the smallest energy transfer?
Mais nous devons retirer ça au minimum. Nous devons retirer ça au minimum. Et ce minimum, c'est environ là, qui est égal à, bon, n.0. Est-ce qu'il y a une réponse là? 0.5, little convection, 0, n.0, because the total thermal energy transfer is least. C'est ça qui est besoin. OK? On vérifie bien. Ouais. Smallest energy transfer, total thermal energy transfer, nous devons retirer les deux et nous retirons au minimum. Parce que si je consider only conduction, vous dites, nous augmente significativement envie. Si je consider only convection, nous diminuons significativement envie. Et il n'y pas make sense. Ça veut dire, nous prendre les deux en considération. Here's the sum of both. Water at the top of a hot water tank is heated and the water becomes hot. Ça veut dire, no water, un peu bizarre, hein? No water enters or leaves the tank. Il bloque ça. Il bloque ça, et la water full. Ça veut dire, si je heat water at the top, là, ben, il peut monter, 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 ben, le water peut monter. Après, il arrive là. Et là, comment les reste pour heat? Ça heat là, comment pour. Parce que pas by convection. Parce que convection, il position sa place là, ça veut dire, les restes pour heat by. Bon, pas qu'on faire radiation, non? Ça dépend pour une appel radiation, OK. Mais by conduction, ici, il peut avoir une convection, mais il peut heat by conduction. Water at the bottom of the tank stays cold for some time. Why is this? Bon. Cold water at the top of the tank falls to the bottom. Impossible. Là-bas, on a hot water parce qu'il fait chauffer là-haut. Hot water at the bottom of the tank rises to the top. Puis a hot water en bas. Water is a poor conductor of heat. Oui. Insulation is a poor conductor of heat. Ça, nous déjà connaissons. Hein. Water is a poor conductor of heat. Parce que si peine a water circulation, ça veut dire ça, pour descendre, par heat, pour descendre ça, ici, à travers conduction only, and la cause only pour stay cold for some time. Density changes are responsible for which method of thermal energy transfer? Convection. The heat from the hot water is a metal radiator, passes the metal and then spread around the room. Okay. What are the main processes by which the heat is transferred to the radiator and then spread around the room? Ok, ça veut dire un peu comme ça, là, hein? Un peu comme ça. Un tube comme ça, il descend, il descend. Là-dedans, il y a de l'eau. OK? De l'eau pour traverser, de l'eau chaude. Et ça, c'est the room. Autour, c'est the room. Et heat, comment vous traverser depuis water ici pour aller to the radiator? Through conduction. Il y a une autre façon. OK? Then around the room. Ici, là, il souffle, elle est là, through convection. Il y a une autre façon. OK? The diagram shows a thick copper plate that is hot, that is very hot. One side is black, okay, and the other is shiny, okay. A student places her hands the same distance from each side as shown, left hand, right hand. Her left hand feels warmer than her right hand, which statement is a correct conclusion from the experiment. Black side radiates more heat. The black side radiates more heat. The black side radiates more heat. The diagram shows a room seen from above. If it is cold outside the room, pardon. Bon, hein? 31, the black side radiates more heat. Bon. The diagram shows a room seen from above. It is cold outside the room. The room is heated by a small fireplace, chimney escape of waste gases.
Where is the most heat lost by convection? Bon, il y a peu comme ça, là, hein. Ici, c'est mon room. Ici, c'est mon fireplace, hein. Fireplace, là. Ils sont là. OK? Et ici, the room will be heated by convection. Ici, et the gases, exhaust gases, will be removed to the chimney by convection même. Et quand il fait sortir ça salaire là, et, pardon, et il peut pas convection même. Comme un gaseuse là sorti, un exhaust gaseuse, en même temps, chaleur aussi est montée by convection. Ça veut dire, where is the most heat lost by convection? Pas capable. Carpet, glass window fermé, sinon il met une nouvelle fireplace. Et solid wall by convection. OK. An experiment is carried out as shown in the diagram. Bon, ça m'a expliqué de la vidéo précédente. Steam, boiling water, glass tube, metal goes to keep ice down. Ice là, Bunsen burner. Water is a poor conductor of heat. La cause ça, ice reste là. Et ici, nous il n'y a pas pour descendre en bas. Hot water, il reste là ou même, il peut évaporer, il peut venir steam. Why does the ice take a long time to melt even though the water at the top of the tube is boiling? Convection never occurs in water. Ice is a poor conductor of heat. The goal is to prevent the ice from. Water is a poor conductor of heat. Parce que nous pouvons chauffer là. Water is a poor conductor of heat. Il n'est pas capable. Sauf ce ice là, à vitesse là. The diagram shows a vacuum flask and an enlarged view of a section to the flask wall. Okay. Silvering. Liquid, stopper, silvering. The main reason for the silvering is to reduce heat transfer by radiation. OK? Pour dire reflex ça, comment on appelle ça? Ça ailleurs, infrared radiation là. OK? Et il y a l'autre raison. By radiation only. A teacher has a large tank of water in which he wants to set up a convection current. OK. Which of the following arrangement will do this? Cooling at X. C'est bon, cool at X, c'est pas pour monter. Pas une convection current. Cooling at Y, ça paraît une affaire correcte parce qu'il est là, il peut faire ça. Il peut descendre là. Et là, l'autre molécule pour remplacer lui. OK? Et il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça, il reheat, il peut faire ça. Heating at Y. Heating at Y, il peut évaporer là-haut. Heating at Z, il peut évaporer là-haut. OK? Ça veut dire cooling at Y. OK. Pourquoi on termine questionnaire là? Et je vais pousser à sa questionnaire sur une réponse, bien sûr. Et là, moi, arrête le partage. OK? Et moi, j'espère que je ne comprends. Et si je ne comprends, fais-moi connaître à travers mon comments ou bien get mon vidéo précédente, OK, qui explique the thermal conduction, convection and radiation. Et là, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.